Fanya hivi. Enda mema upate kibali. Enda mema upate kibali. Enda mema upate kibali. If you turn on your TV in Kenya today, you cannot miss him. He is the most controversial man on the pulpit, the man who commands demons, the man who insults bishops, the man they call the General Commander. Vuta surale. Funga viatu. Hujafunga viatu. Wewe ni nani? Wewe ni nani kwanza? Nani? Wewe ni nani? Nyoka wapi? Nyoka ya wapi? Shabu. Oh, nyoka. Mkubwa ama kadogo? Nyoka. I don't know. Kazi gani unafanya nyoka? Naua. Kwa wapi? Wapi huko kwenye? Shabu ni wapi? He sits on a multi-million shilling empire at the junction of Haile Selassie Avenue. He drives a Land Cruiser V8. He wears imported suits. But if you look closely at his eyes, you will see something else. You will see a history that money cannot wash away. Before the title of apostle, he had another title, prisoner. Before he commanded an army of prayer warriors, he was commanded by prison wardens. 20 years, the government of Kenya did not know him as a man of God. They knew him as a hardcore criminal, a gun runner, a permanent resident of Shimo, Tewa. How does a boy born in poverty survive 20 years in the country's deadliest prisons and emerge to build the biggest church in Nairobi? This is not just a story about a pastor. This is the story of Prisoner 64. The year is 1952. The location is Kinangop. While the Mau Mau were fighting for independence in the forests, James Maina Ng'ang'a was born. He wasn't born into royalty. He was the fifth born in a massive family of 9 children. Poverty in 1960s was different. It wasn't just about lacking money, it was about survival. There were no shoes. There was barely any food. By 1965, at just 13 years old, the young Ng'ang'a had to make a choice, school or food. He chose food. He dropped out of school to become a Shamba Boy, a farmhand on a white settler's farm. Imagine a 13-year-old boy working from sunrise to sunset, breaking his back in the fields. His salary? 6 shillings a month. Today, 6 shillings cannot buy a sweet, but back then it was his lifeline. And even then, he showed a sense of duty. He would take those 6 shillings, give 4 to his mother to feed the family, and keep only 2 for himself. He was a good boy. He was trying to be a man before his time. But poverty has a way of twisting the soul. When you work hard and still have nothing, anger begins to grow. God, nilikaa 20 years in prison. Sasa akanitoa aniwache hapa na karobo iko hapa na bangi na nilikuwa nafuta ibadi iko pale. Akaniwacha tena asemage umeanguka. Ng'ang'a umeanguka, nimekuita ukaanguka. My father, consider my journey. Now I'm going. Now I'm going.
anytime I'm going to preach the gospel wherever God will send me. Fast forward to 1972. Ng'ang'a is now 20 years old. He has just undergone the traditional Kikuyu rite of passage, circumcision. He is officially a man. But in the village, there were no jobs. So, like thousands of others, he looked towards the city. But the city is cruel to a villager with no education. He fell into the wrong crowd. The Shamba Boy became a street-toughened youth. And then it happened. In 1972, shortly after becoming a man, he was arrested for the first time. The charge? Fighting. He was sentenced to 6 months in Nakuru prison. 6 months. It sounds short, but prison is a university of crime. When he walked into Nakuru prison, he was an amateur. When he walked out 6 months later, he had graduated. He met robbers, he met violent men, and instead of fearing them, he joined them. Between 1972 and 1992, James became a ghost in the system. He wasn't just a petty thief anymore. The system had hardened him. Nakuru prison, Shimo Tewa, Kamiti maximum. He saw the inside of them all. Let me put this into perspective for you. For a span of 20 years, James Ng'ang'a has said he celebrated Christmas as a free man only twice. How does a 40-year-old ex-convict go from zero to owning the biggest church in Nairobi? The answer lies in Mkokoteni. Niliokoka jela 1989. Niliishi jela mimi. Baba yangu alikufa nikiwa kijana mdogo. Mimi nimelelewa na single mother. Watoto 9 uachiwe watoto 9. Sasa mama kusomesha watoto 9, hata wewe ukataka utafanyaje? Nikalelewa hivyo. 1964 mimi nilikuwa nafanya kazi kwa mzungu. Nafanya kazi nusu mchana, jioni naenda shule. Nikafanya 1965. 1966 nikaenda Kinangop, nikaandikwa na mtu kuchunga kondoo na kukamua. Nikafanya kazi mwaka, nikarudi nyumbani na hiyo pesa nilishonewa. Nikawekwa kwa gari ya kutoka Kinangop kwenda Nakuru. Nikaenda, mama akachukua akalipa. Nilifikiri atalipia mimi peke yangu, akalipia mpaka watu wote. Nikasoma tamu moja tu, class 5. Sasa nikasema siwezi kufanya kazi tena na nikaenda. 1967, 67 nilikuwa nafanya kazi kwa my uncle kwa kioski. Mimi nilikuwa kijana mzuri, nilikuwa totomisa kule Subukia, natoka kilomita kama 6 naenda kanisani. Nilimpenda Mungu. Mama yangu alikuwa PCA, mimi nilienda Catholic. Nikakuwa huko. Sasa nilipotoka huko nikaenda Kinangop kwa uncle yangu kwa kioski yake. Sasa hapo tukawa tuna wasichana tu, tunaendelea hapo hivi. Sijui waliniigiza ujiga namna gani. Mimi sikuwa nimejua mambo ya ujiga. Sasa siku moja wakanialika, tukaenda hapo. Sasa usiniulize ujiga yako kuliendaje. Wewe fikisha hapo. Kutoka hapo kompyuta imeharibika. Sasa nikaenda 1972 tulipotairiwa. Kutairiwa ni kumaanisha unatoka kwa watoto
unafundishwa, unaambiwa usikojoe kwa njia. Ukiona mwanamke mkubwa unatoka kwa barabara, tulikuwa napewa hizo counseling. Bas sasa nilipomaliza tu tukaenda kataoni hapo. Mimi naongea na wewe ndio ujiite kama mkutano. Wapi ulipotezea mbao? Ni mama yako na baba yako ama ni babu yako walipoteza mbao? Sababu hii maisha uko nayo sio yako. Tukakunywa pombe hapo. After 1 month sasa tukapigana na mtu. Yeye akawa anakimbia, mimi namfuata tu. Kumbe anaona polisi nyuma yangu. Yeye anakimbia polisi, mimi nafikiri nimemshinda. Nikashikwa, kuangalia nyuma. My first time nikapelekwa polisi. Nikaadikiwa, sikujua ni nini. Nikaambiwa hii ukienda ukubali utafugwa siku moja. Kumbe nimeshtakiwa kufanya fujo. Basi nikakubali, nikapigwa 6 months. Nikaingia jela. Kuingia jela, nikakuta sasa watu. Tulichukua bwana, tulibeba, tulimpiga ngeta. Ndio. Sasa ile mambo ikaniingia. Tukajuana na waizi hapo. Nikitoka sasa Nakuru, nikaenda hapo Majengo. Tukaigiana na vikundi. Tukashikana vijana 7. Tukaenda. Kenyatta akikufa kama leo, alikufa leo, kesho yake tukashikwa na buduki hapo Nakuru. Ilikuwa inaitwa Stags Head Hotel. Tukakaa rumande 2.5 years. Unasimama kotini na nguo zilikuwa za jela, unasomewa, unaambiwa kesi hii hautajibu sababu hukumu yake ni kifo. Unatoka unaenda 2.5 years. Badala ya ibadilike, ndio sasa imeharibika. Sababu huko rumande tumekutana na wa Mombasa na wa Nairobi. Sasa kutoka Nakuru ndio nikaenda Naivasha. Hapo nikapigwa I think 2 years. Kutoka hapo nikaja Nairobi, nikaingia Kamiti. Nikaingia Industria. Nikateremka Mombasa, nikapigwa jela badili miezi 9. Nikatoka nikaenda 20 years, miaka 20. On and off. Miaka 19 siku la Christmas mimi. In the next episode of Spotlight KE, we follow the money. From selling mangoes in Bombolulu for 500 shillings to the 42 million shilling gamble that shocked the banking world.